Welcome to this special edition of Wisdom of the World. Today, I want to tell a true story of love and smiles, which is the story of the life of my father-in-law who just passed away. That is the reason why we are doing this special edition. I'm going to tell the story in two languages, in English and in Vietnamese. My Vietnamese is not so good, but still. And the story is called The Man with the Twinkle in His Eyes. And it goes like this. Once upon a time in Vietnam, there lived a great man. His name was Nguyen Đình Thu. He left his own family when he was 14 years old, as his parents wanted him to marry a girl who he didn't love. So he set out in the world to build his own life and to find his own wife. As he was an intelligent man, he was soon recognized for his excellent technical skills. As he, like every Vietnamese, also loved a good cup of tea in the morning, he built Vietnam's first tea factory. A factory opened by the great Uncle Ho himself. Ngoi sai ngai sua o Vietnam, có một ngôi đàn ông tuyệt vời. Tên ông là Nguyen Đình Thu. Ông ấy rời khỏi gia đình mình khi ông ấy 14 tuổi, vì bố mẹ ông muốn ông cưới một cô gái mà ông ấy không yêu. Ông ấy buộc ra thế giới để xây dựng cuộc sống riêng và tìm vợ cho chính mình. Vì ông ấy là một người thông minh, ông ấy đã sống được công nhận vì kỹ năng kỹ thuật xuất sắc của mình. Ông ấy giống như một người Việt Nam thích uống trà vào buổi sáng. Ông ấy đã xây chung nhà máy chè đầu tiên ở Việt Nam. Một nhà máy do chính Bác Hồ vì Đại Cát Bang khánh thành. When he was 26, he fell in love with the most beautiful girl in the whole of Phu Tho, a regional town only 2 hours from Hanoi. She also loved him, but she was only 12 years old, so her mom told her to wait until she had finished high school. He waited 9 years. They married when he was 35. Their deep, true love continued the rest of their lives. They had 4 children, 3 daughters and 1 son. Khi ông 26 tuổi, ông ấy đã yêu cô gái xinh đẹp nhất Phú Thọ. Cô ấy cũng yêu ông nhưng khi đôi mới chỉ 12 tuổi. Vì vậy, mẹ của cô ấy đã nói với ông là chờ tôi khi cô ấy tốt nghiệp phổ thông. Ông đã đợi 9 năm. Họ quay nào khi ông 35 năm tuổi. Tin yêu dịch túc sâu sắc của họ tiếp tục trong suốt quãng đời còn lại của họ. Họ có 4 người con, 3 con gái và 1 con trai. He became the man with the twinkle in his eyes. He had a wonderful, warm sense of humor. You know, when people really laugh, they have a twinkle in their eyes. When people only laugh with their lips, it can be fake. But when they laugh with their eyes, it is always true. And
his smile was always real and honest. Ông đã cho tên ngôi đàn ông với đôi mắt lấp lánh. Ông có môi khiêu hài hước ấm áp tuyệt vời. Ban biết đó, khi mọi người coi một cách thực sự, họ có một đôi mắt lấp lánh. Khi mọi người chỉ coi với đôi mắt quá hổ, nó có thể là giả dối. Nhưng nó không phải giả dối khi họ coi với đôi mắt của mình. Nụ cười của ông ấy luôn chân thành và chân thật. He really loved his country. He loved his wife, and he loved football. Which one he loved more, I cannot tell. But when his wife was about to deliver their fourth child, their son, his mom had given him a lunch package to give to his wife. But, on the way, he passed by the football pitch. As he was the team's goalkeeper, he hung the bag with the lunch on the goalpost. Then he forgot all about his wife and the delivery until it was dark and his son was already born. Ông ấy tuk su yao dat nok coming. Ông yao verming và ông yao bong da. Ông ấy yao diao gì hân, tôi không thể nói. Vì vậy, khi vợ của ông xin đua con tutu con trai của họ, mẹ của ông đã đua cho ông một gói đồ ăn chua để đua cho vợ của mình. Nhưng trên đường ông đã đi ngang qua sang bong da. Vì ông là thu món qua đôi bông, ông ấy đã treo cái túi đồ ăn chua lên cột khung thang. Sau đó, ông đã quen mặt ngồi vợ của mình và việc đua đồ ăn. Cho tới khi tôi và con trai ông đã được sinh ra. When his future son-in-law asked the hand of his second daughter, my wife, after they were together for 3 years, he and his wife happily agreed. History tends to repeat itself. Also in this case, the daughter married only 6 years later, and this was, as her father noted, with a twinkle in his eyes, exactly 9 years after the daughter met her husband for the first time. 9 is a lucky number, he said with a smile. Khi con dê tung lại của ông, nhớ lời cao hòn cô con gái thứ hai của ông. Sau 3 năm yêu nhau, ông và vợ mình đã vui vẻ đồng ý. Ban biết đó, lịch sử có sự hồng lặp lại chính nó. Cũng phải trong trường hợp này, con gọi ông đã kết hôn chỉ 6 năm sau đó. Như ngôi cha đã nhận nhủ với đôi mắt lấp lánh của ông, chính xác là sau 9 năm ngồi, con gái đã gặp chồng mình lần đầu tiên. Số 9 là một số may mắn. Ông ấy đã nói như vậy với một nụ cười. He was in due course further recognized by the government of Vietnam for his lifelong contribution to the agriculture sector through an award by the then Minister of Agriculture. As fate would have it, also his son-in-law received the same award from the same Minister of Agriculture. Tất nhiên, ông
duok chinfu ginyan honua visu dongop chondoi chonen nongyep Vietnam trong qua mot zaitung qua bo chung bo nongyep hido. New dingmeng da sapdat konze ko ong kung nyan mot zaitung new vai tu kung vi bo chuong bo nongyep. He again, proud and with a twinkle in his eyes, hung both awards next to each other on the wall in his living room. Ongai motlan nua tu hao voi doi matlapling, teo ka hai zai tuong keng yao len tuong chong fong hek kwaming. When he was old and in the hospital, he said to his wife and children that more than anything, he wanted the country and his family to live in harmony, to be united. And this reminds me of a saying by another great man of Vietnam, Uncle Ho, who said, "Unity, unity, great unity. Success, success, great success." Khi ông về ra và ô trong bệnh viện, ông đã nói với vợ của con của mình, hơn tất cả, ông muốn đất nước và gia đình mình sống trong hòa thuận, đoàn kết. Điều này làm tôi nhớ đến một câu nói của một người vĩ đại khác của Việt Nam, Bác Hồ. Người mà đã nói, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. There is so much more to be said about this amazing man, but I'll leave it at this. Cô quan nhau điao de nói về ngôi đàn ông chết với này, nhưng tôi sẽ dừng lại ở đây. Ông Nguyen Dinh Tu died peacefully with a smile on his face and a twinkle in his eye. Ông Nguyen Dinh Tu đã ra đi trong bình yên với một nụ cười trên gương mặt ông và một đôi mắt lấp lánh. Thank you very much. Xin cảm ơn.